أي جريدة والله. هذا الأستاذ باتريك ديليسيس من جامعة كولومبيا. هذا علي مادي صاحب ذا بلاك ستار الجريدة اليومية في نيويورك. هذه بريطاني واشنطن منتجة أفلام وثائقية من لوس أنجلوس. هذا الأستاذ لين واشنطن بروفيسور يقرأ في فيلادلفيا غير كاتب ومؤلف صحفي معروف. هذه أختنا ربيعة سليماني من إذاعة الشرقية قناة. Welcome all of you. هنا الشرف إن احنا Thank you so much for the time you have taken out of your day to meet with our delegation. شكرا جزيلا على الوقت اللي أعطيتنا من نهارك باش تلقى وفدنا. We are a delegation of journalists and academics. نحن وفد من الصحفيين ورجال العلم الأكاديميين from several different cities within the United States. من مختلف مدن الولايات المتحدة الأمريكية. From New York, من نيويورك, Philadelphia, Washington D.C., from Chicago, Los Angeles, from Baltimore. We have had the pleasure over the last several days كان لنا الفخر بأن الأيام الماضية of visiting with many of your countrymen. زرنا ولقينا ياسر من مواطنين بلدكم. We have spoken with many, we have interviewed many. وتكلمنا مع الكثير واستجوبنا الكثير. And we have had the wonderful experience of living وإحنا كانت عندنا التجربة الرائعة جدا عشنا beautiful مع عائلة Sahrawi families. رائعات جدا من العائلات الصحراوية. We have experienced their kindness. جربنا عشنا بشكل مباشر كرمهم. Their warmth, their hospitality. ودفء السكن معاهم وضيافتهم. And also importantly, we have experienced ولكن أهم من ذلك جربنا their will and determination إرادتهم المتينة وتصميمهم to be free, to be independent, to be self-determined. ونجل يتمتعوا بحق غير المصير. One day in the not too distant future. وعنها قريب ليس في المستقبل ليس بالبعيد. We came to see for ourselves, احنا جينا من نشوفه بعينينا, to observe firsthand, من أجل نلاحظ with our eyes, to listen with our ears, بوذنينا, to the reality, the day-to-day reality of your people. اليومي اللي يعيشوا فيه الصحراوي. But we have also come to express our solidarity نعبر عن تضامننا with your cause. مع قضيتكم. When we return to the United States, نرجع للولايات المتحدة, we will publish our reports تقريرنا in newspapers, في الجرائد, magazines, في المجلات, and websites. والمواقع الإلكترونية. We will do interviews on radio and television. نعد المقابلات في الإذاعات والتلفزيون. And we will do our best to share with the American people نشاركوا معنا الرأي العام الأمريكي. what we have seen, what we have experienced, what we have heard over the last few days. We also had the privilege of participating in the International Solidarity Conference in Algiers a few days ago. We had the privilege of seeing you. Thank you for the opportunity. I want also in front of you, sir, to thank your ambassador, Mohammed Baisa, for making all of the arrangements for this to be possible, this visit to be possible. Without him, we would not have been here. Thank you so much again for welcoming us. جيري تشارل محمد مدير جريدة الفاينل كولوم في شيكاغو. هاي. ويلكم. شرف لك باللقاء. مرحبا بكم. You are most welcome. We شاكرينكم على هذا الزيارة. want to thank you very much for your visit. الزيارة بحد ذاتها تعتبرها عمل تضامن. The visit, in a way, it's a solidarity message by itself. عندكم بزيارتكم تقولوا لهذا الصحراويين.
40 عام في هاي الوضعية اللي هم. Through your visit, you are saying to the Sahrawis who have been for 40 years in these conditions. تقولوا لهم على انكم راكم تخموا فيهم. You say to them, we are thinking of you. عاد المغرب اختارهم يتساووا. If Morocco want you to be forgotten, لا يعلم بهم حد. and no one knows about you, ويموتوا بالقمع والزمن. they will vanish with repression and with time. يجيكم انتم لهم تقولوا لهم. Your visit, say no. احنا ما لنا خاطركم تنسوا. ما لنا قابلين عليكم. Will not let you be forgotten. شكرا جزيلا. So thank you very much for that. أرجو قضية الصحراء بمقطعاتها كانت قضية عادية. As you know, the Western Sahara issue in its basic reality is a cause of justice. هي آخر مستعمرة أفريقية. It's the last colony in Africa, on African soil. كانت موجودة عليها إسبانيا لسنة 75. It was a colony of Spain till 75. عالجت الأمم المتحدة في 63. United Nations, it's on the agenda of United Nations since 63. مثلا حل المشكلة عن طريق احترام And the United Nations has ruled that the issue should be solved through the implementation of a regular referendum of decolonization. It was treated also and discussed by the International Court of Justice in The Hague in 75. And the court ruled that Morocco never enjoyed sovereignty over Western Sahara. And the resolution of the conflict should go through the implementation of the decolonization referendum. المغرب واسبانيا وموريتانيا Morocco, قسموا الصحراء. Morocco, Spain, and Mauritania have divided Western Sahara between themselves. ما قربوا بعين الاعتبار without taking in consideration وحدة الشعب. the unity of the people. ما قربوا بعين الاعتبار يعني وحدة الأرض. The unity, territorial integrity of the territory. ما قربوا بعين الاعتبار قرارات الأمم. They didn't take in considerations the decisions of the United Nations nor the will of the people. كان حرب فرصهم. They never consulted the people. They have in their mind الذي قطعت الأرض. a piece of land الثروات اللي underneath natural resources الموقع الاستراتيجي and اللي تميز its به. strategic location. كلها. So everyone take slice قاموا يقسموا. like a piece of cake. كم كل واحد يقبل من الأرض. How everyone will get from the land. كم كل واحد يقبل من البحر. How many everyone will get from the sea. كم كل واحد يقبل من المعادن. How everyone will have the share of the mines. هذا عملية ظالمة. This is such an injustice operation. الشعب الصحراوي ما قبل هذا. Sahrawi people الأمر الواقع. did not expect this fait accompli imposed on him نظم مقاومة. and has organized the resistance. هذه هي المقاومة اللي نبرك فيها. And this resistance that we are in since 40 years. هاي المقاومة. This resistance, رغم من يعني موازين القوة. despite the power balance اللي مختلة بينه وبين. which always in the favor of Morocco, ولكن but هذا الشعب اللي شفته صمد these people that you have seen have really resisted. قاومنا We have resisted بالجبهة العسكرية. on the military front وفرضنا على موريتانيا تنسحب من and الحرب. we excluded Mauritania withdrawal from the war. وقعت معنا They signed with us اتفاق سلام a peace treaty. بموجب ردة لنا كانت. They gave us back our land. الحكومة المغربية The Moroccan government, معناها استحالة we انتصار لنا عسكريا. convinced them that they will never win us
militarily. استمرنا بالمقاومة. We continue the resistance. الآن Today, now, احنا واقفين على الآتي we are witnessing the following. إنه الجمهورية الصحراوية الصحراء العربية, اللي أعلناها يوم 26 فبراير Which was- يوم 27 فبراير which was established in 1976 27 of February 1976, النهار اللي the same مري day آخر جندي the إسباني last Spanish soldier has left our territory. الجمهورية الصحراوية This republic هي اليوم today حقيقة is a reality, وطنية فوق الأرض national reality on the territory of Western Sahara, على الأراضي المحررة، on the liberated territory. ولكن كذلك تدير شؤون مخيمات Also, it's responsible of the management of the refugee camps, يوم اللي كذلك حقيقة but also جهوية it's a regional reality. معترف بها 80 دولة بالعالم، Sharing, recognized by our 2 members and 84 countries in the world, وذلك معترف بها كدولة عضو في الاتحاد الأفريقي. and it's a member of the African Union. طبعا عقب 16 سنة من Of حرب، course, after 26 of war, وعقب منين أقنعنا المغرب باستحالة and الانتصار علينا after we عسكريا، convinced Morocco that he will never win us on the military front, الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي United Nations in cooperation with the African Union, شرفوا على مفاوضات have supervised negotiations بيننا وبين المغرب. between us and Morocco. هاي المفاوضات تبلور اتفاق These negotiations resulted in an agreement اللي هو ذا اللي نسموه ذلك Which- خطة السلام which we الأممية call it الأفريقية. today the United Nations African Union Peace Plan, موجب- supplement plan. موجب هذه الاتفاقية On this agreement, based on this agreement, وقرر تنظيم استفتاء It was- تغيير المصير it was decided the organization of a referendum of self-determination, تنظموا وتراقبوا الأمم المتحدة بالتعاون مع Organized. الاتحاد الأفريقي. organized and supervised by United Nations and the African Union. جاوبوا فيه الصحراويين بين Where the Sahrawis will reply كانهم يبغوا الاستقلال ولا انضمام if they المملكة. want independence or integration in Morocco. من أجل هذا الغرض For this reason, أنشئت بعثة الأمم المتحدة المينوس a United Nations mission was established. Its name MINURSO, لتنظيم استفتاء تقرير which المصير its الصحراوي aim is the organization of this referendum. اللي جاءت وراها موجودة فوق الأرض. And it was deployed on the Western Sahara territory. وخلق توقيع على اتفاق وقف إطلاق We, النار بين we الطرفين. signed with Morocco, Polisario and Morocco, the ceasefire agreement. وبعثة الأمم المتحدة تراقب وقف إطلاق النار And, وتشتغل على تنظيم الاستفتاء. That MINURSO will supervise this referendum and will control the ceasefire. وتقدمنا على طريق And we went through على طريق تطبيق in هذه the الخطوة. implementation of this plan. طلسنا حوالي 3000 من We الأسرى freed more than 3,000 العسكريين Moroccan المغاربة اللي soldiers, كانوا عندنا prisoners of war, Moroccan soldiers who were captured by us. واشتغلت الأمم المتحدة ذات الأمم المتحدة And the United Nations did work, على تحديد لائحة المصوتين في الاستفتاء. did work on the identification of the voters in the referendum. من عاد كل شيء جاهز. When everything was ready, الحكومة المغربية عرفت طبعا عن داخل الاستفتاء. the Moroccan government realized that if the referendum is organized, أن داخل الاستفتاء الشعب الصحراوي يختار الاستقلال. the Sahrawi people will by a vast majority will choose independence. تراجع عن التزاماتهم. They يرفضوا backed طريق it. الاستفتاء. They went back, they changed their heart about the referendum. ولكن رانا في هذه الوضعية. We are today in this situation. جهود الأمم المتحدة So the أمام efforts مأزق of حقيقي. United Nations are confronted with a real impasse caused by Moroccan refusal. الاستفتاء اللي كنا يلتنا ننظمه في زمن أقل من سنة The referendum that we should have organized in less than 1 year, رأيك ننتظروه في أكثر من 23 عام. 23 years we are waiting it to happen. التفاوض The negotiations اللي كان يشرف عليه السفير الأمريكي كريستوفر روس that was led by
an ambassador, an American ambassador who is United Nations envoy, is named Ambassador Christopher Ross. طريق هذا التفاوض محرقة من طرف المملكة المغربية. Today, this process of negotiations is blocked by Moroccan government. ولكن أكثر من ذلك. But worse than that, المغرب يرفض استمرار كريستوفر روس في جهوده وزياراته للمنطقة. Morocco is refusing that Christopher Ross continue his efforts. وأكثر من ذلك. And more than that, المغرب يرفض مجيء الممثلة الخاصة للأمين العام المسؤولة عن المينورسو لمزاولة مهمتها في عيون كمسؤولة عن المينورسو. Morocco is preventing Madame Kim Baldock, the Canadian who was nominated to be the head of MINURSO. He is not allowing her to assume her duties and come to Lyon City to oversee the MINURSO, the mission as head of MINURSO. المغرب Morocco يضرب حصار حول الجزء المحتل من الصحراء الغربية. is putting a fierce grip, an iron curtain on the occupied territories of Western Sahara. الجزء المحتل من الصحراء الغربية مزقنا به حيط دفاعي كيف الحيط اللي بانيه إسرائيل في فلسطين. The berm that Morocco is putting around the occupied territory is the one like Israeli building in the Palestine. طوله 2700 كيلومتر. Long 2,700 kilometers. مليان من العسكر ولا الغام. Full of soldiers. بما إلى الغام مضاد الأفراد. Including mines against persons. المحرمة دوليا. Which is banned internationally. ويمنع المراقبين الدوليين المستقلين Morocco is not زيارة allowing international independent observers to visit the territory. من زيارة الأرض المحتلة. To visit the occupied territory. إذن المغرب كذلك ينهب ثروات الإقليم. Morocco also is engaged in the plundering and the theft of the natural resources. والمغرب And Morocco يمارس سياسة قمع شديدة وانتهاكات is embarked شديدة لحقوق in a الإنسان في systematic الصحراء policy of human rights violations in the occupied parts of Western Sahara. المينورسو هي MINURSO, which is the United Nations, is the only United Nations mission اللي ما فيها مكون يصار which على مراقبة حقوق has الإنسان. not a component to verify and report on the human rights. والمغرب يرفض And Morocco is refusing أن تكون to enlarge the mandate of MINURSO to include the human rights monitoring. هذه وضعية في الواقع This situation in reality, لا تطاق. it's unbearable. مشكل واضح، مشكل تصفية It's استعمار a واضح. clear situation of self-determination and of decolonization. وجهود المجتمع الدولي The efforts of international community, المغرب انتهكها. Morocco is abusing them. في الواقع نشعر بنوع من سياسة يعني الكيل بمكيالين. We feel the double standards. في بعض مناطق العالم من أجل يعني حماية حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي يمشي للتدخل العسكري. In some places of the world, the Security Council, in a way to protect the human rights, he even go as far as military bombarding. يمشوا إلى درجة ممارسة يعني عقوبات. They go as far as sanctions, military sanctions, economic sanctions, and commercial sanctions. من أجل فرض احترام القانون الدولي. To enforce the international law. لكن في مسألة الصحراء الغربية مع الأسف الشديد. But in Western Sahara, unfortunately, إلى ذلك ما هو خارج. like in Africa, this is not yet achieved. نعرف على إنه فم المانع الحقيقي من هذا هي السياسة اللي تنتهجها فرنسا. I know the main من بداية النزاع. The reason for the prevention of arriving that is the policy pursued by France since the beginning of this conflict in 1975. فرنسا يعني هي المسؤولة عن دعم المغرب في هذه السياسة. France
is the first responsible of the backing of Morocco in his rebellion against the international legality. ثم تعرفوا على أن الصحراء الغربية هي البلد الوحيد من المنطقة اللي كان مستعمرة إسبانية. You realize that in the region, Western Sahara was the only Spanish territory. فرنسا كانت في المغرب، فرنسا كانت While France controlled Morocco, Mauritania, وغرب أفريقيا كامل. and all West Africa. وتعرفوا حتى تاريخ خروجها من المغرب وتاريخ خروجها من غرب أفريقيا ما هو بنفس الطريقة اللي مرقت بها بالجزائر. And you know that how France left Morocco and West African countries, it was quite different from the way it left Algeria. مرقت من هذه البلدان غير حافظت على نفوذها فهم. They left these countries, باستثناء في الجزائر. but they served their influence in these countries except Algeria. وبالتالي And by consequence, في اللي ظاهر عن فرنسا it looks like France ما هي باغية تعود خالقة دولة does not want another state اللي ما كانت أصلا تابعة لفرنسا that is not in the France influence zone موجودة على تراب الصحراء الغربية on the territory of Western Sahara, اللي لا تقطع which will بين هذه السلسلة اللي This تبدأ من link. جبل طارق the continuation of French influence, ثم ماشي إلى الكونغو الديمقراطي. which continue till Congo, Democratic Congo. في هذا الإطار In this context, فرنسا ساهمت في الحرب France العالمية. have contributed in the war military against us. في هذا الإطار فرنسا ساهمت France في يعني التوصل لاتفاقية مدريد في سنة has 75 contributed pushing Morocco and Mauritania for the Madrid Accords of 75. اللي معناه التقسيم. It was behind the partition of our territory. وفرنسا ضريك And France today, يعني كل ما خلق نقاش القضية every year when there is a debate on Western Sahara, تعود فرنسا تحمي الموقف France المغربي comes to protect the Moroccan position. وهي اللي تشجع ضريك المغرب And it's the one behind encouraging Morocco على عرقلة جهود الأمم to المتحدة. sabotage the United Nations efforts. هذه الوضعية باختصار. That's the situation in sum. هذه السياسة اللي ينتهج المغرب تهدد الأمن والسلم The في المنطقة. policy of Morocco is a real threat for the peace and stability in the region. المغرب مع الأسف الشديد Morocco, unfortunately, هو أول دولة منتجة ومصدرة is the first producer and first مخدر القنب exporter الهندي. of the cannabis in هذا the world. هذا المخدر يعني تنشأ حوله عصابات الجريمة المنظمة. This drug substance, around it, there is a big activity of organized crime. هذه عصابات الجريمة المنظمة These تشكل bands of organized crime تكامل فعلي حقيقي do a real complementary work and activity بينها وبين حركات الإرهاب between them and the terrorist organizations, اللي ماشية تتنامى وتتكاثر which في منطقة الساحل. mushrooming in the Sahel region. إذن هذه السياسة المغربية So this Moroccan policy تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. become with time a real threat for the whole region of North Africa. احنا ماشيين عن الولايات المتحدة We think الأمريكية عليها that the United مسؤولية كبيرة. States bear a big responsibility. وعلى كل حال زيارتكم صادفت. And your visit has coincided اتخاذ الرئيس صادفت اتخاذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الموقف with a historic position and very courageous one from President Obama تجاه العلاقات الأمريكية الكوبية. towards the American relation, the Cuban نعرف على إنه موقف American relations. نعرف على إنه موقف ما هو سهل. We know it's not an easy decision to take. لكن في نفس الوقت نعرف على إنه موقف شجاع. We know that's why we say it's a brave position. ونعرف على إنه يندرج And we know في إطار الأمل it's subscribes down the hopes اللي خلق عندنا كاملين that we all في انتخاب الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات when المتحدة President الأمريكية. Barack Obama was elected as President of the United States. إذن نحلم We dream, we hope
لأن هذه الظاهرة هي آخر ظاهرة this phenomenon of colonialism in Africa. نحن الولايات المتحدة We الأمريكية hope that the United States, under the leadership of Barack Obama, تبذل مجهودها will do an effort to close the chapter of colonialism once and all in the African continent. تعود خدمة عظيمة. It will be a major service for the continent, المنطقة for the region, وإفريقيا. and for Africa. مرحبا بكم. Thank you very much, and you are most welcome. Thank you, Mr. President.